salut, mon chou. Ça va? Non, je vais mal. Je n'ai pas d'amis littéralement. Oh, chérie, je suis sûre que ce n'est pas vrai. Oui, c'est totalement vrai. Personne ne vous n'est parlé. Tu peux inviter tes amis à avoir un feu de joie pour retrouver ton soirée? Vraiment? Oui, Oh, merci, merci. bien sûr. Le dîner en 30 minutes. D'accord. Oh, salut fille, ça va? Veux-tu venir chez moi et avoir un petit feu de joie? Vraiment. Est-ce que Camille et Léa peuvent venir aussi? Bien sûr. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Just do un projet. Est-ce que tout le monde a son masque? Oui, bien sûr. Je ne suis pas stupide. Oh oui. Bonjour. C'est un peu loin, non? Je sais où nous y allons. Je n'ai pas de service cellulaire. Moi non plus. Faites-vous avec le feu, s'il vous plaît. Je dois chercher le bois pour de vous. Je dois aller aux toilettes. Nous faisons la farce quand je reviens. Chloé absente 20 minutes. Nous devons vérifier que tout va bien. Camille! Ôtez-moi! Non! Reviens-vous! Reviens-vous! Qu'est-ce que c'est pas? Pourquoi nous sommes ici? Où sommes-nous? On y va! On y va! Children, have you ever met the bogeyman before? No, of course you haven't, for you're much too good, I'm sure. Don't you be afraid of him if he should visit you. He's a great big coward, so I'll tell you what to do. Hush, 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 here comes the bogeyman.
Don't let him come too close to you, he'll catch you if he can. Just pretend that you're a crocodile, and you will find that bogeyman will run away a mile. Say shoo shoo and stick him with a pin. Bogeyman will very nearly jump out of his skin. Say buzz buzz, just like the wasp that stings. Bogeyman will think you are an elephant with wings.